Hai, nama gue Nick Yuda. Gue founder dan CEO dari Anticode dan juga partner dan CXO dari Alpha Digital Network. A bit about Anticode. Anticode is a digital customer experience agency. Kita mainly focuses di UX dan UI design, kemudian ada web and app development, dan juga MarTech dan CRM. Kita udah berdiri dari tahun 2012. In fact, last September kita itu baru turn 13 years. Dan this is our office, this is our base camp di Bintaro. We just moved to this bigger office since 2022. As of now, tim kita ada sekitar 100 orang. Dan ya, we're fortunate enough sih buat partners with hundreds of clients throughout the decade. Alpha Digital Network is a network of specialized digital agencies yang sengaja dibentuk buat nge-connectin multiple disciplinaries from creative, tech and experience, media, commerce, data and AI dalam satu ekosistem. Dan sekarang ini kita ada 9 agencies in the network dari Anticode, Froyo Story, Maleo, Allrange, Allround, Orbit, Orca, Orbeam, dan P-Labs. Dan we're looking to grow more. Dari mulai kita awal sampai sekarang, Anticode tuh fokus on one thing, which is experience. Cuma memang pas di awal kita starting dari UX dan UI design dulu. Kalau misalnya sekarang itu kita udah jadi full digital experience partner buat client gitu. Dan I think we're quite evolving a lot ya. Pada saat di awalnya kita memang fokus ke design only agency. Cuma sekarang kita lebih taking a holistic approach gitu. Dan makanya kenapa kita juga masuk ke MarTech and CRM lately gitu. Karena kita pengen connectin design, technology, and everything ke dalam business outcome. Dan I think it's quite tough kalau misalnya kita cuma lihat dari satu dimension aja if you want to connect to the business outcome. Karena goal kita ujung-ujungnya di Anticode, we want to increase the customer retention dan increase the conversion. Like previously mentioned, pada saat kita ngomongin experience, it's quite tough kalau misalnya kita mau connectin ke business outcome, tapi kita cuma lihat dari satu sisi, which is platformnya aja gitu. So that's why pada saat kita ngomongin web, app, and everything, yes, you can have like a great web, app, ataupun whatever platform you're in. Tapi kalau misalnya kita nggak ngelihat secara holistic, how that platform connect ke user, how that platform itu bisa akhirnya make sure the user are coming back gitu, then most likely the experience itu akan keputus gitu. Dan I think that's the reason why kita akhirnya connect ke MarTech and CRM, karena kita pengen stitch the journey itu beyond the web sama app-nya gitu. So in this case, kita akhirnya punya tim namanya Anticode Growth yang fokusnya ke satu hal, which is customer retention yang ujung-ujungnya bisa ningkatin customer loyalty. So, Alpha itself kan actually a network of specialized digital agencies. Dan kita punya multiple pillars di sana, dari creative, media, tech and experience, commerce, data and AI. Dan yes, all of those specialized digital agencies punya track record masing-masing, punya list of clients masing-masing, dan punya otonomi masing-masing juga. Cuma dengan adanya Alpha di sini, we hope to connect all of those capabilities to unlock something bigger, to provide more solution yang lebih komprehensif lah istilahnya. Dan I think for clients benefitnya is quite clear, dimana hopefully kita bisa nge-unlock value yang lebih besar yang sebelumnya mungkin nggak ke-unlock kalau misalnya mereka jalan masing-masing. For example, let's say creative kita pairing with data supaya lebih sharp, and then tech kita pairing with media supaya nge-accelerate scale. Let's say AI yang kita pasang di across pillars, kita bisa nge-strengthen the strategy for example. Jadi, I think when we're talking about integration, it's not only about efficiency, tapi gimana caranya kita bisa nge-unlock bigger value for client dengan solving more complex problems. Approach a project, kita harus lihat dari main problemnya dulu. Dan client really can come to us, dan mereka bisa ceritain problemnya seperti apa, dan I think it's our job buat nge-unpack the problem, finding out the priorities, finding out impactnya seperti apa. Karena dengan Alpha, I think positifnya adalah kita jadi bisa lihat nggak cuma dari satu aspek doang. Dan yes, mungkin kalau misalnya ada beberapa klien yang mungkin datang specifically they need something, but client can really talk to us with a bigger complex problem, dan kita mungkin ngeliatnya lebih dari holistic gitu. In this case, gabungan dari multiple specialties that we have gitu. Dan kalau misalnya mau ngomongin ada satu case yang aku bisa cerita, itu Disney Plus Hotstar. So at that time, itu Marvel tuh lagi hits-hitsnya, dan setelah Marvel Endgame at that time,
itu semua, I think banyak banget orang yang subscribe Disney Plus Hotstar to watch Marvel, which is good, tapi they have one big problem. Karena most of the people yang akhirnya nonton Marvel di Disney Plus, they really just subscribe for that. And then setelah seriesnya selesai, they unsubscribe. Padahal sebenarnya Disney at that time juga invest quite a lot in like Oscar winning movies and everything, dan they want them to watch it gitu kan. Jadi waktu itu I think ada projectnya datang, dan we were up against Media Monks from Singapore at that time. Dan akhirnya kita dapat projectnya just because akhirnya kita berhasil combining antara creativity dan tech and experience gitu. We agree at that time bahwa kebutuhannya adalah loyalty campaign for 6 months gitu. Cuma kalau misalnya kita ngomongin loyalty ya, misalnya if you imagine in the platform lah gitu, probably it would feel like ada points-nya, ada banners-nya, and then people can redeem, that's it gitu kan. Cuma we feel like it doesn't do the justice for Disney. Karena Disney it's all about stories and then something that makes you feel gitu. Jadi akhirnya we come up with an idea gitu. So for 6 months of the loyalty campaign, every month itu kita bikin a theme. Dan theme tersebut tuh bentuknya tuh empty islands. Island of Hope, Island of Love for example. Dan every month itu ada multiple movies that they have to watch gitu. Dan this is the fun part. Jadi pada saat orang nonton movie yang memang kita specify di bulan tersebut, mereka tuh dapat artifact. Dan artifact tersebut itu akan nge-fulfill the island gitu. Jadi island itu akan lengkap gitu kan. Dan yes, of course they will have points juga di sana gitu. Tapi dengan idea seperti itu, people have connection with the brand. Nggak cuma nonton just for the sake of points gitu. Yes, ujung-ujungnya mereka dapetin points, mereka nge-redeem and everything gitu. Tapi dari situ impact-nya tuh gede banget gitu. Karena dari situ kalau nggak salah, I think we have like a 67k watch hours tambahan dari situ. Around 474% increase in new leads. Ada 89k new users, dan I think almost 30% decrease in bounce rate lah gitu. So I think that's just an example if we can combine expertise gitu ya, in this case creative and tech and experience to unlock bigger value for the brand and solving more complex problems. Kalau ngomongin digital trends buat tahun ini, definitely AI is still the biggest. Dan I think about AI, I believe sebenarnya the value tuh di unlock kalau misalnya kita benar-benar bisa embed to the workflow. Baru itu bisa nge-create value, so not just gimmick gitu. And I think the second trend kita ngeliat tuh a shift in SME digitalization. I know there's a lot of big brands yang memang udah cukup mateng, tapi I believe like the huge market itu bakal di SME yang sekarang tuh lagi trying to increase their digital presence. Dan tapi mereka butuh satu hal, which is budget yang lebih lean atau something yang lebih accessible gitu. So I think in Alpha kita sekarang ngelakuin a couple things. So the first one, we want to make AI itu jadi core across all the pillars. So that's why di Alpha kita punya namanya Alpha Intelligence with a platform called Friend. And then yang kedua itu terkait SME. Kita percaya bahwa SME is the big one. Jadi kita juga trying to trying to streamline our service offering gitu buat mereka, to provide something yang lebih scalable dan mungkin lebih lean gitu buat mereka. Because I think the next wave itu nggak cuma di big brands, tapi juga di SME market, dan we want Alpha to be there. For advice, I think it's don't get lost in the tech and trends. Karena I know AI and automation is very powerful, tapi selalu balik lagi ke main problem utamanya gitu. Karena I believe like tools and trends will change, tapi if you really solve the main problems dan the right problems, then your result will always be relevant. I think itu pesan dari aku.